Whātara whātu Samoa le nei tula o le fiafi, alo maia e se whapoponga fo le nei lau Samoa Taulogologo. Tumua atia tātou tala. O le aswana na whilea sa wha whailoa i aloa i ai, e le fionga i le ama malo le malo, a fionga tuima le li whano wa ali le tua soala o wili lua, le komisina o malo ka nata, e whamani ailo na ngalua i tutonu o malo tutua tasio Samoa. Le whana nei se kone, sa tātou report. O le asana na whilea sa whawhino i ai e le fionga le ama malo le malo Samoa. Fionga tuima le li whano wa le toa soala wile lua. Ma tu uina loa ia mai ai tusi wha amaonia. O le ngalua e ai o le komisina le malo kanata mo Samoa nei. Ma o le a wha amautu o iei New Zealand. Le nei malienga mo le tali ai o le ngā lua o sui o malo nei. I to tono le isi malo. Sa wha awai mai i nga susfu tasi o uni tasi iwa fitu tasi. O loo wha awa wai pele nei malienga. Ua mausali o no le whaalo alongia. O tū maanga whaalo alo, ai maise o le tari tonuina i le isi malo, o le isi malo i fofuanga whaanga solo. E tele nisi whaalapo tutonga ma poro kalame, a malo au whaatasi o ngā lue whaatasi ai Samoa makanata, ai maise o awala o puipuinga, maala fua whaatatitia, e tari e tuai a fianga o suinga o le tau. O lo o tau la mua foi malo e lua i le una ia, o le malo si angotinai na ia mana ia na ia tatau tina. Lo lato sao ai meisi o awa no tutusa. E tele ni whainonga mawalungo lo umia le komisina. Ma ua loa tau sanga o ngaluen mata ngaluenga le vai fafo le malo kanata. Ai meisi o ngaluenga i fafo atu o kanata. Lea whana nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. O so sa iete lo nafa mai tu tau whaasao Samoa. O lo ngalo lue whaata si man mata ngaluenga puna oa whale na atura mai si o manga. Pulenga tangata sa whao mai mua mai fafo. Mafio anga e lima ua filfilia, ini awala e lavea i mawhaasawa e se tasi o manu tāua i Samoa o le manu mea. Ma o le nei por kalame ua tāua, o afio anga mo le manu mea. O se atelinga le nei o le report. O le sosaiete lo nafa mai tu tau whaasawa Samoa, o lo unga lue whaatasi man matanga luenga o puna oa whale nātura man sisi o manga, pūlengo tangata sa whao mai mua mai fafo, Mafio anga e lima ua filfilia. Ngalo lue whaatasi ni awala e lavea i mawhaasawa e se tasi o manu tāua i Samoa o le manu mea. O le nei poro kalame ua tāua o afio anga mo le manu mea. O le nei poro kalame o lo taula ilea i afio anga e lima ua mai a filfilina. Le ngalo lue whaatasi ma le sosa i te whaasawa Samoa man matanga luenga puna oa whale nā tua ma le sisi o manga mo le whaasawa ina o le manu lele le Samoa. O nei afio anga e au fiai ua whato ma lolo le lei, whale asi e la, sale longa ma opo, e tā ua o nuo lo taula mua i le whaasao ina o le manu mea i Samoa. E tu sae ma se pepa whamatalanga tu ina mai le societe whaasao Samoa, o lo tā ua i e whapea. E ono nisi o awhiu anga sawa ai ai le manu mea i tsono o le 15 tausango tua nai. O le manu mea o se tasi lea o manu e maua i Samoa nei, ma e pau lea o le tu ai ngā lupe e iai o na whaanifo e pito i lalo le tumutumu o le ngutu, e fōlinga tatusa ma le ngutu le senga vau, ma nate whaasala lau wina whala au o le vau matua, e iei la au le mauta maisi, o lo na winga a whatama ia ma le tue maua le manu mea, o le awhenga tā o na tue ola le vau matua Samoa mao i ilona nātura e masani ai, o a fio anga ua whatuma whale asi la ua mai a o na whatu la funoina, le wha malosi ai o le whaasa o le tūlinga lupe, whatasi ai maniso sala tupe mo i la tau e soliene tu la fono, e pe yuna autasi mo iai matai o a fio anga, o le aunga ina ia awane ia a fiele si o mango nei manu whaasao Samoa i tūlinga a tangata lau tele. O le aunga ina ia awane ia a fiele si o mango nei manu whaasao Samoa. O le reporti mo le mulina wa ai ai se manu mea ia au kuso le sausanga lua whelua ste furu savai. O le manu mea o se whailonga tāua o mea sina whale nātura Samoa. Whapea foi o nao ngā tele mo le puipui o nu umawhio anga mai a whianga o swing o le tau. O lo o whautua ina foi le matanga luenga le mamalu lau tele le atunu. Ina ia tātou ngā lue whatasi ma whasusuani. Ina ia malu puipui e puna oa whanaturo Samoa. Ia fuafua tatau le so ona tasu umina o le vau matua mati ina e whapea. E tawhanga ina o lupe ma pea i le vau matua. Ono fuanga lo o whanga ma o lai mea ola e au fiai manu mea. O le manu mea ua whai titiro na o whai o tatue nei. Ma ua mou maali e se atu, taptailo ki tiona mo lau Samoa Taulogologo. Sa whatau taia e le vaenga o nafa mai tu tau le vau matua le matanga luenga puna oa whale nātua ma sisi o manga, se whaatana nuanga le tu maa lo whale a lili, e tu saima nisu au wala mo le toe tato ina o la au o le vau matua, ina ia o ngā lea mo swing o le tau. O se vaenga le nei i le report.
Sa patau saya ele vaingo nafa mai tu tau le va matua matanga wingo puna o fale na tua masisio manga se fatal tanuanga le tu malo fale alili e tu sai manisio awala mo le tueta to ina o la awala va matua ina ia o ngā lea mo swingo le tau o le nei por kalame e manuia ili tu malo umo Samoa no ufa sam fala paspuso o tu maoti e ngalo lue fatasi i le tueta to ina ma le tue fale leo tato wa matua fale na tura o le tu malo fale alili sa o awinai e tā wore te so ino la au po vau matua i Samoa ma a inga ta itasi i pei o le te se ea te whawhitau le tau. E mawhai o na tali atua i ele tafia mawhai e po nufuanga mo manu fele lei. O le tolu miliona la au o whamatuina e aunga lea i le whale leia ti le leola le leo le vau matua ma le sisi o manga whale na atura. Ma puipuia mea o le ese ai bese o le whaamautinua ina leo le saunga le muba le malolo ina o mea tau mawha mai la au. O se tasi o manu lau ti o lo tau mawhai le matanga luenga e una i ai nei vaenga o le tse e atu le suinga malolo se le tau. Sa whatata noa ma whataita inisio sui a wale la fio anga ia inga matu la funu o le tuto ino la au ta itasi. Ma i le mai ai o nei whatata noanga sa abia le mawa noa e sanga fali le ai ma fala wai tele le malama mo sui a wai i le tuto ino la au. E pe ena soani i le tele a wala whaunga ina i la au ese mo se manuia lau tele o Samoa ai mai sero tatu si o manga ma le vau matua. Na whawhetai e matanga luenga le langolango a fio anga ai me se o ringa luenga soani whai pia ana pa anga. Mo le whatu pe ina ma le whatino ina o nei vaenga tā ua sanga whale le ai nei a seta a le mālua tā wala atu inu uma fio anga ta itasi taptale ki tiono o le Samoa taluna. Mai isa tātou tala e to alua suita mai tai mai kirikiti whawa mālua Samoa o lo awa i atu i se whonatanga tele o lo whatau taia i New Zealand o se atelenga le nei o le report. O loo awai atu nei suita ma ita ia to olua mani Associate Kirikiti whaawa malo le atu nuu. I le whanutanga lo whatautai ni usila o le IWG po le ngalo lui vaenga mo atu nuu i whafo. Mota ma ita i male tu tau ta alonga. O le whanutanga lo na walu le nei mo whatautai le nei tau sanga. Le nei whanutanga le tau na ia pea lea o awala maa la fua. Na ia muri ta iai mo le whaatau waina pea lea o awanoa tutusa. E ma waina ti na ia le ngatai le tu tau ngā luenga. I tu tau wa onga. O le tu tau ta alonga ni awane i tau mia nga waa o ti nāmata mai tai. O se awa noa ta awa o mo whai foio na awa e atu iai sui o le tātou watu nuu. E moli mawina le nei wha amoe moe tene. Ma whaane o inai nisi o waenga mo le anga i luma. Lea fo i waenga ta awa o ave iai le wha amamafa. O le whanutanga o lo o whaia nei. O lo o whatau taia ni nei whanutanga mo le wha aso. Lea whana nei se kone mo lau Samoa taulogologo. O le awhaisi me tātou malolonga pupu o na tuataliu mai lea mo ngā ngana whaperetania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. E a fia mo fia Samoa i matangi ma whaa. O ia a fia ngā, e a mata mai a November, e o atu ia a perila. A o le io o i ia vai tau, e te tau o ni nufo sauni. Si akiro mota po o maru puipuia. Wha mamale rotoa, mai mea e ono lea i matangi marorosi. Wha angatanga au o tau latalata i le whale, ma waia e le tise. Wha mamana vai e whaiti tia i a fianga mai rolonga pe a te tele ti munga. Tā pena me tau mawhatu apa a toa ai ma se le tio ma maa mo liwira whana au mo me ti ngā le tino po le first aid. E whaasala lau e le ofisa o le wha aitau, la pata inga e le tio, TV, ma le internet. Wha o ngā lau papa plywood. Po apa ato whale, e pui ai whamalama. Awale tu i mawina, ai wha awanoa se ala savili, e mawai se ea i tutonu o le whale. Taso se maia mai le tawarunga o le whale, no noa ma wha amau le lei, awale tu ua mea mamafa i runga o le whale, o na e ono pa u, i matangi marorosi. Wha atutumo whangu ma ura vai,
ma whaapuna vai tau mawha. Te pēwhang kesi ma mika e le tise. Ia no nofo le lei te tonu o whale, a whaiele o le lei ma ato o tono o whale, a ngā iloa i nofo anga maururunga ma saunga le mū. O a whae ma fua mai ailo longa, manisi whawhita uli, tau mamao mai vai tafe, a wanga ngau papa, ma le ngatai whale. Po le saunga le mū o lau ainga, ta pena sauni ma nofo silafia, pui pui, ma whaatino lapata inga. We have to talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, Her Excellency Mrs. Joanne LeMay presented her letter of credence to the head of state of Yonga Tuimalili Whānau Wale Tuaswalawi II as a presentation of credential ceremony yesterday. Lea Whananai Sekonde with more on this report. Her Excellency Ms. Joanne LeMay presented her letter of credence to the head of state of Yonga Tuimalili Whānau Wale Tuaswalawi II at a presentation of credential ceremony yesterday at the residence of the head of state, crediting her as the High Commissioner of Canada to Samoa with residence in Wellington, New Zealand. Since the establishment of Samoa and Canada's diplomatic relations on 11th June 1971, both countries have continued to maintain friendly relations rooted in mutual respect and trust, as highlighted in the remarks delivered by the head of state at the High Commissioner during the credential ceremony. Both countries continue to work alongside each other in the bilateral and multilateral stages to achieve their priorities, particularly in areas of climate change, sustainable and social development. Canada and Samoa continues to actively participate in the ongoing UNFCCC COP meeting, reaffirming the
two countries' commitments to collective cooperation in combating the devastating effects of climate change. Canada has also been a crucial partner in advocating for the empowerment of women, gender equality, and the protection of human rights in the local communities in Samoa. Her Excellency Ms. Joanne Lee May holds a Bachelor of Law from the University of Montreal, Canada, and a Masters of Arts International Relations from Budapest University of Economic Science in 1994. Her Excellency Ms. Joanne Lee May is a career diplomat, having held various positions at the Departments of Foreign Affairs and International Trade. Nefana Naisikone for your TV2 News. The Samoa Conservation Society, in collaboration with the Ministry of Natural Resources and Environment, the Samoa Tourism Authority, and the 5 selected villages, are working together to save Samoa's national bird, the manumea. Here's more on this report. The Samoa Conservation Society, in collaboration with the Ministry of Natural Resources and Environment and the Samoa Tourism Authority and the 5 selected villages, are working together to save Samoa's national bird, or the manumea. The Save the Manumea campaign focuses on 5 local communities who are working with Samoa Conservation Society and the Ministry of Natural Resources and Environment to save the national bird of Samoa, or the manumea. The key supporting communities, including Wafatu, Malololei, Faleasela, Salelolonga, and Ha'opo, are known as manumea-friendly villages. According to a press release from the Samoa Conservation Society, stated that there have been confirmed sightings of the manumea in these key areas in the last 10 to 15 years. The villages of Wafatu and Faleasela have established bylaws to enforce the ban of pigeon hunting with a fine for those who break them. The campaign aims to encourage this example in other key villages and then nationwide. The last reported sighting of manumea was in August of 2020 on Savaii. The manumea is an important symbol of Samoa's national heritage, as well as a tool for defending communities against the effects of climate change. It feeds on enormous native seeds that other birds can chew with its youth. Picked like a toothpick pigeon, it works as a vital seed disperser as a result, naturally reputing the native forest. Despite a national ban of the hunting of all native flying species, the manumea is currently critically endangered. One of the most serious threats of the manumea is the hunting of another bird, the lupe. Villages like Wafatu and Faleasela have banned lupe hunting to prevent the manumea from extinction. This project will take place in Wafatu and Faleasela, 2 key manumea-friendly villages, and will help local residents protect and preserve their rainforest and wildlife. Taulogologo for your TV2 News. The Ministry of Natural Resources and Environment, through its Forestry Division, conducted a consultation in the district of Falealili in regards to 3 million tree planting campaign span 2022 to 2028. Here's more on this report. The Ministry of Natural Resources and Environment, through its Forestry Division, conducted a consultation in the district of Falealili in regards to 3 million tree planting campaign span 2022 to 2028, and this program benefits all district of Samoa, community conservation areas, and non-profit organizations to work together on replanting and restore our natural forests. The district of Falealili were taught on the importance of planting trees or forests in Samoa and every household, such as resilience actions to climate change issues, carbon sink, response to soil erosions, and homes for our native birds. The 3 million tree planting campaign aimed to increase forest cover, increase protection of biological diversity, secure food security for better livelihoods, and to minimize climate change impact. Each participating was targeted to plant at least 10 native tree seedlings to a maximum of 20 and be well informed to the objectives and the outcomes of campaign, enhancing understanding and knowledge on the important function of the forest and the environment. The ministry acknowledged the continuous support of its donors, with financially assisting our government in the implementation of this initiative to further improve the development of Samoa. Taulogologo for your TV2 News. In other news, 2 women leaders from Samoa International Cricket Association is heading to one of the most biggest conferences in the world, the 8th IWG World Conference on Women and Sports, held at Auckland, New Zealand. With more on this report. 2 women leaders from Samoa International Cricket Association is heading to one of the most biggest conferences in the world, the 8th
IWG World Conference on Women and Sports held in Auckland, New Zealand. The International Working Group on Women and Sport is the world's largest network dedicated to advancing gender equality and equality in sports, physical education and physical activity. It is fully aligned to the 17 United Nations Sustainable Development Goals. It established in 1994, the IWG advocates and runs programs globally year-round. It developed and remains guardian of the Brighton Plus 2014 Declaration, which now has the commitments of nearly 600 signatories worldwide. Every 4 years, it stages the IWG World Conference on Women and Sports. In September 2021, it launched a world-first Insight Hub, an interactive collection of research, case studies, toolkits, and news contributed from all over the world. The IWG World Conference on Women and Sports is being offered as both a virtual and a hybrid in-person and virtual experience. It will take place in Tamaki, Auckland, Aotearoa, New Zealand, and online between the 14th and the 17th November 2022. Lefana Sekone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Mole tawalunga le na lau Samoa taulogologo le nei tula le fiafi. Hafetai el pulenga suavai, mulalongo ina lau Samoa taulogologo. Manuia whasausaunga le fiafi, tau whasoifua. I